Okay. Hi everyone. So in this session, we are going to learn the next topic in C Sharp, that is destructor. So what is the use of destructor? In the last session, we just completed the constructor. By using the constructor, we can set the or we can initialize the member variable of a class like properties or fields. You can just initialize in the default constructor as well as in private parameterized constructor. Whereas in the destructor, you can de-initialize the values of a properties or fields of a same class. What is de-initialize? De-initialize means, let's say you are having one connection class, okay, and you have started the connection. Now, whenever your connection class object going to dispose, in that case, you should have to stop the connection. You should have to break the connection. So that logic you can add in the destructor. Okay, so let me open the program. Okay, so last time we created one sample application which is in console. Okay, so in the constructor and the class example, we taken car as a class example. In that case, we have created this parameterized constructor. We also created one default constructor. If you go to the class object, then here you can see the parameterized constructor where we are sending some parameters and we are just initializing the member variables of a class by using the parameters. So number of wheels was the default property, right? So always each and every car will have 4 wheels that we assume. That's why we just set the default value, this variable, this property. And then other properties like name, color, company name, price, number of gears can have a different value. So that's why we are taking those values as a parameter to this constructor. Okay. Now these were the member functions. Okay, and what is the use of constructor then? This is default constructor, this is parameterized constructor. Now I just wanted to implement a destructor. By using the constructor, we can initialize the member variable, and by using the destructor, we can de-initialize the member variable. What is de-initialize? We can just remove the value. Like let's say I have number of wheels, name, color, company, price, and number of gears. These many properties. So before disposing an object of this class, I just wanted to de-initialize the value of each and every property. So in that case, you can just use destructor like this. Destructor is the same as your default constructor. Okay. And what is the difference then? If you're saying if it is the same, if I write public access specifier class name and then bracket open close, curly bracket open close. So this is the default constructor. So you can use destructor by using the tilde symbol. That's it. If you add the tilde symbol, it will become the destructor. And as it is not going to access outside of this class, it does not have any access specifier as well. So there is no return type, there is no access specifier, there is no parameters to the destructor. So you can have a destructor symbol like this. You are not going to call this destructor from outside from this class. Okay, we can call a constructor outside from this call. We can call a parameterized constructor outside from this class, but you cannot call the destructor outside from the current class. Okay, destructor we can use in order to de-initialize the member variable. De-initialize means like this. So whatever parameters I am having in this class, I will just set the null value to them like this. So this way, before disposing an object of a current class, you can de-initialize all the variables. Null means nothing. Okay. Price is an integer, so that's why 0. Number of gates is an integer, that's why 0. So in the parameterized constructor, we are initializing some member variables. In the destructor, we can de-initialize the variables like this. Okay, got it? So it is not something just de-initializing like this, but also we can make use of the destructor to break the connections. Like in the constructor, let's say you have initialized the connection. We're having one database. Okay, database one in a MS SQL. In the constructor, you have initialized the connection. Like you
by using the connection string, you connect it to the DB. Now your connection has been established. But whenever we are disposing an object of your current class, so let's say we are having a class name as a DB connection or database connection, and in the constructor you have opened the connection. Now you are going to dispose your object. You have done with all the database operation. Now you have to dispose the current class object. While disposing the object, right before disposing it, you should have to disconnect the connection. If you don't disconnect the connection, then next time you cannot connect with the database because it will throw an exception like connection is already being used by another program. You may heard about this error before. Okay. So this kind of errors you will get whenever someone is actually using the connection and you are trying to access that connection, that database again. Not only for database, it is also for file access as well. Like let's say you are having one notepad. Okay. Like take an example. I am having one notepad. Okay. I am using that file. I have saved that file somewhere in the desktop. Okay. So let's in the notepad application, I am using this notepad, right? I am writing something. And meanwhile, someone is going to the desktop and trying to delete this file. What will happen? काय होईल? अच्छा, हे झालं delete. But in that case, you will get one exception. Some other application is, this file is being used in some other application. अशी तुम्हाला error येते. Okay, not sure Windows 11 मध्ये का नाही आली. But यायला पाहिजे. लेट्स से तुम्ही एखादा व्हिडिओ वॉच करतात VLC मीडिया प्लेअरवरती आणि तो व्हिडिओ डिलीट करायचा प्रयत्न करा. ते डिलीट नाही होणार. का? कारण की त्याला कंटिन्युअस स्ट्रीमिंग चालली आहे त्या फाईल सोबत. Because that file is open in your VLC media player, that's why you cannot delete that file until and unless that video VLC media player is not closed. Okay, because त्या फाईल सोबत VLC media player चे कनेक्शन ओपन आहे. So same concept जर तुम्ही या ठिकाणी वापरला, let's say I have created one class that is file operation नावाचा. ओके, या ठिकाणी फाईल नेम आहे, त्याच्यानंतर त्या फाईल सोबत आपण काहीतरी कनेक्शन ओपन केलं. ओके, लेट्स से इन द डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर या ठिकाणी वी हॅव ओपन द कनेक्शन विथ दॅट फाईल. अँड देन कन्स्ट्रक्टरचं नाव आणि तुमच्या क्लासचं नाव सेम असणं गरजेचं आहे. ओके, दॅट्स वाय वी आर कॉलिंग इट ॲज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन. आता whenever you want to dispose an object of file operation class. ओके, बघा आपल्याकडे काय आहे सध्या एक फाईल ऑपरेशन नावाचा क्लास आहे. Now this class has a file name. Inside the constructor, I have opened the file and I am continuously streaming with that file. File is nothing but let's say video file. Okay, I'm just continuously watching the video. It means there is a active connection. There is active streaming going on with that file. So in the constructor, we have opened the file connection. Now, for some reason, I wanted to dispose this object. Dispose म्हणजे काय? Destroy करायचं आहे, बंद delete करून टाकायचं आहे memory मधून. So before deleting this object from your memory, your job is to disconnect the connection with that file. Okay, जर तुम्ही ते connection disconnect नाही केलं, then next time onwards, in the same program, whenever you will try to access that file, whenever you will try to open the connection with that file again, you will get the exception. काय exception येणार? This file is currently being used in another program. So अशा kind of exception येतात. So that's why in that case, right before disposing your object, if you want to call some business logic, you can use the destructor. समजला आता destructorचा use. Constructor is to initialize the member variable. Destructor is used to de-initialize the member variable. So here you can add your logic to disconnect the connection before disposing an object of a
करंट क्लास. समजलं? सो डिस्ट्रक्टर वापरायचा ज्यावेळेस तुमचा करंट क्लासचा ऑब्जेक्ट डिस्पोज होतो, त्याच्या एक्झॅक्ट काही सेकंद अगोदर, मिली सेकंद अगोदर our program will call the destructor automatically. We cannot call the destructor. आपण destructor explicitly call नाही करू शकत. We can call the constructor. How we can call? While creating an object, we can call the constructor. Default constructor parameter is constructor. But we cannot call the destructor because whenever your object will going to be disposed right before few milliseconds, it will automatically call the destructor. In the destructor, you can add a logic to deinitialize your member variables, and that's it. Okay, so let me just add some traces here like console dot write line file connection initialized. Okay, किंवा connected with the file. जे काही फाईलचं नाव दिलंय त्या फाईलला आपण कनेक्ट झालो आणि या ठिकाणी म्हणतो मी डिस्कनेक्टेड विथ दी फाईल. ओके, या ठिकाणी आपण कनेक्ट झालो, या ठिकाणी डिस्कनेक्ट झालो. आता आपल्याला एक्सपेक्टेशन काय आहे? आय विल क्रिएट अन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास. इट शुड ऑटोमॅटिकली प्रिंट दिस स्टेटमेंट. Whenever this object is going to dispose, right before that operation, it should print this statement. So let's try that. I am going to the main function. What is main function? Main function is the entry point of our program. Here, I'm just trying to create an object of a file class. Okay. या ठिकाणी फाईल क्लासचा ऑब्जेक्ट बनवलाय. ज्यावेळेस आपला कंपायलर या ठिकाणी येणार, it will call the default constructor. And whenever you will call this default constructor, it will print this line on the console. Once print operation is done, it will come here again. It will wait for a new read key operation. And right before disposing or closing this program, it will also call the destructor as well. So our expectation is it should print both the statement. कोणते दोघं स्टेटमेंट त्यांनी प्रिंट केले पाहिजे? कनेक्टेड विथ द फाईल. ओके, डिस्ट्रक्टर अजून कॉल झालाय का? नाही झालाय. डिस्ट्रक्टर कधी कॉल होतो? दोन केसेसमध्ये कॉल होतो. नंबर 1, एक गार्बेज कलेक्टर म्हणून कन्सेप्ट असतो. गार्बेज कलेक्टर. गार्बेज कलेक्टर काय करतो? असे ऑब्जेक्ट की ज्यांचा यूज करून झालेला आहे बट दे आर स्टील रिसाइड इन अ मेमरी. सो सच ऑब्जेक्ट विल ऑटोमॅटिकली गेट डिस्ट्रॉय बाय युजिंग द गार्बेज कलेक्टर. पण सध्याच्या केसमध्ये पण आता कसं असतं की गार्बेज कलेक्टर हा काही वेळानंतर पिरियॉडिकली येत असतो. तो लगेच नाही येणार. ओके, आता आपल्याला ह्या ऑब्जेक्ट बनवला याचं काम करून झालेलं आहे. बट आता हा ऑब्जेक्ट ज्यावेळेस डिस्ट्रॉय होईल विथ द हेल्प ऑफ गार्बेज कलेक्टर, त्यावेळेस मग तो डिस्ट्रक्टर कॉल होईल. ओके, आता सध्या काय होतंय? आपल्याकडे गार्बेज कलेक्टर अजून लगेच आलेला नाही, त्याच्यामुळे ती प्रिंट झालेली नाही. ही झाली पहिली केस. पहिली केस म्हणजे काय? बाय युजिंग द गार्बेज कलेक्टर. सेकंड केस काय आहे? कधी होणार? ज्यावेळेस तुमचं ऍप्लिकेशन टर्मिनेट होतं, म्हणजे ही विंडो बंद होईल. तर बंद व्हायच्या राईट बिफोर सगळेच्या सगळे जेवढे पण ऑब्जेक्ट असतील सगळे काय होणार? डिस्ट्रॉय होणार. सो आता बंद कधी होणार? बंद झालं बट ते प्रिंट झालेलं आपल्याला दिसलं नाही. सो लेट मी थिंक हाऊ आय कॅन कॉल दिस डिस्ट्रक्टर फोर्सफुली. लेट्स डू वन थिंग. आपल्याकडे GC डॉट कलेक्ट नावाची मेथड असते. GC डॉट कलेक्ट म्हणजे काय? की गार्बेज कलेक्टरला आपण फोर्सफुली बोलवतोय. Okay, garbage collector is one of the background processing which will come after every n number of minutes and will check if there are any object which are not in a use, then such object it will just destroy. Okay, आता याच्यामध्ये हा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट केलाय आणि हा यूज मध्ये आहे का? नाही. नाहीतर मग तो GC कलेक्टने काय होणार? डिस्ट्रॉय होणार. डिस्ट्रॉय व्हायच्या राईट आफ्टर काही सेकंद अगोदर काय होणार? डिस्ट्रक्टर कॉल होतो. लेट मी चेक. सध्या तो यूज मध्ये आहे तो ऑब्जेक्ट. How we can say whether it is in use or not? Because it is in a scope.
करंट फंक्शनच्या स्कोपमध्ये आहे. मग एक काम करूया, या ठिकाणी वेगळं आपण फंक्शन बनवू. void टेस्ट नावाचं फंक्शन आहे. त्या फंक्शनमध्ये मी हा ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो. ओके, या ठिकाणी आता या फंक्शनला मी इथून कॉल देतो टेस्ट. बघा काय होणार, कंपायलर जाणार टेस्ट फंक्शनमध्ये. याचा स्कोप काय आहे? स्कोप मीन्स या व्हेरिएबल हा कुठं कुठं ऍक्सेस होऊ शकतो, हा फक्त आणि फक्त या फंक्शनच्या आतच ऍक्सेस होऊ शकतो. सो इफ समवन कॉलिंग दिस फंक्शन, this object get created. Once we done with all the statement from this function, it will come out of this function. As soon as it will come out of this function, we cannot access this variable or object again because it goes out of scope. जर हे आउट ऑफ स्कोप गेला असेल तर जीसी डॉट कलेक्टला कळतं की बाबा हा व्हेरिएबल आता यूजमध्ये नाहीये आणि त्याच्यामुळे याला डिस्ट्रॉय करा. आणि त्याला डिस्ट्रॉय करायच्या 2-3 सेकंद काही सेकंद अगोदर तो काय करणार, याचा डिस्ट्रक्टर कॉल करणार. सो आय गेस दिस टाइम दिस एक्झाम्पल विल वर्क. लेट्स सी. दिसतंय? डिस्कनेक्टेड विथ द फाईल, कनेक्टेड विथ द फाईल, डिस्कनेक्टेड विथ द फाईल. आता कनेक्टेड विथ द फाईल कधी कॉल होणार? ज्यावेळेस आपण ॲज सून ॲज यू विल क्रिएट अन ऑब्जेक्ट यू विल गेट दिस स्टेटमेंट. ओके, आणि त्याच्यानंतर मग या फंक्शनच्या आत या फंक्शनमध्ये आपण एक ऑब्जेक्ट बनवला आणि फंक्शनमधून जेव्हा केव्हा आपण कर्सर बाहेर येणार या ठिकाणी लाईन नंबर 10ला, त्या ठिकाणी आपल्याला गार्बेज कलेक्टरला कळालं की हा ऑब्जेक्ट आता भविष्यात कधीही ऍक्सेस होऊ शकत नाही. इट मीन्स दॅट गोज आउट ऑफ द स्कोप. सच ऑब्जेक्ट दिस गार्बेज कलेक्टर विल कलेक्ट मीन्स डिस्ट्रॉय करण्यासाठी. Okay, so it will just destroy such objects, and before destroying such objects, we are having a destructor which will get called automatically. Here here we will get a this statement will get print on the console before disposing the object. Once we done with the destructor logic, it will automatically destroy that object just because of this line, and then you are done. समजलं? ज्यावेळेस आपल्याला करंट क्लासचा ऑब्जेक्ट डिस्पोज करायचा असेल त्याच्या काही सेकंदा अगोदर इफ यू वॉन्ट टू ॲड युअर लॉजिक टू एक्झिक्यूट लाईक डिस्कनेक्टिंग द कनेक्शन, डिस्ट्रॉइंग डिइनिशियलाइज द मेमरी व्हेरिएबल्स, अशा काइंड ऑफ लॉजिक यू कॅन राईट इन द डिस्ट्रक्टर या ठिकाणी. आणि डिस्ट्रक्टर कधी कॉल होतं? इट विल कॉल राईट बिफोर डिस्पोजिंग द करंट क्लास ऑब्जेक्ट. आणि करंट क्लासचा ऑब्जेक्ट कधी कॉल होणार, कधी डिस्ट्रॉय होणार? जेव्हा तो आउट ऑफ स्कोप गेला असेल. आणि कोण डिस्ट्रॉय करणार? तर जीसी डॉट कलेक्ट. जीसी मीन्स गार्बेज कलेक्टर. कळालंय का? ओके, आय गेस कळालं असेल. तुम्ही परत हे सेशन बघा, खूप सोपं आहे. याच्यामध्ये आपण 2-3 गोष्टी शिकलो, फक्त डिस्ट्रक्टर नाही शिकलो. जरी आपल्या टॉपिकचं नाव डिस्ट्रक्टर असेल ना तरी आपण फक्त डिस्ट्रक्टर नाहीच शिकलो, आपण स्कोप बघितला. when the sharp object gets destroyed automatically, use of garbage collector. Okay, how to forcefully ask garbage collector to destroy objects. Okay, एवढ्या सगळ्या गोष्टी आपण बघितल्या. इट इज नॉट ओनली डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रॉय. ओके, destructor example. Okay, what is destructor then? Destructor is a special member function in a class which can get execute right before disposing the object of a current class. This is the definition. Then what is the scope? Scope means wherever we have like created an instance of a class, we can only access that class within that scope. So method scope, if it is a local scope, local variable, it has a scope till the method exists. सो या मेथडला आपण जिथून कॉल केलं, या मेथडचे स्टेटमेंट संपले, कर्ली ब्रॅकेट क्लोज, याचा स्कोप संपला, इट गोज आउट ऑफ स्कोप. ॲज सून ॲज इट goes out of scope, then our garbage collector will come and then will destroy that object. Okay, when it will get destroyed automatically? After every some minutes. Okay, काही मिनिटांनंतर आपला गार्बेज कलेक्टर येतो आणि असे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करायचं काम करतो. But if you want to forcefully ask your garbage collector to come and destroy the object, then you need to use gc.collect.
So gc.collect is the method. By using that, we can ask the garbage collector to come to my home and pick the garbage. ओके. त्याचं काम काय असतं, गार्बेज म्हणजे काय, असे व्हेरिएबल्स की जे आउट ऑफ स्कोप गेले त्यांना कलेक्ट कर म्हणजे डिस्ट्रॉय कर. दॅट्स इट. ओके. आय होप यू अंडरस्टँड दिस टॉपिक. लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट वन आहे दिस कीवर्ड. ओके, लेट मी जस्ट स्टॉप द रेकॉर्डिंग. विल मीट अगेन इन नेक्स्ट सेशन.